This is a Red FM Vancouver podcast. Make sure you hit subscribe for more great content. For further info, log on to redfm.ca. ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਕਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਧੁੱਪ ਹਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਧੁੱਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਈਅਰ ਰਾਊਂਡ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਗਨ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ 1996 ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ। ਸੋ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਟਣਾ, ਛਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਰਨਸ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਆਊਟ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਏਜ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਕਿਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ। Thank you. Doctor, please tell us first of all about the skin burns and the exposure of the sun to the skin. A lot of people listening here today, they work outside. So how they can protect their skin? That's a great question. We get a lot of people coming in with sun damage on their skins, and the sun damage is typically manifested by having brown spots, red spots, different kinds of color changes on the face. And the best thing that people can do is to wear sunscreen every day. And applying it once a day is not enough. Applying it many times, at least 3 to 4 times a day, is more appropriate. Even if you are in a room with a window, you should be applying sunscreen. ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ, ਆਪਣਾ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਰੀਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਬਾਏ at least 3 times apply ਕਰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਜੇ ਇਨਡੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਸਟਿਲ ਦ UV ਰੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 30 SPF ਜਾਂ 60 ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਦੀ ਬੈਟਰ ਆ? No, not true. As long as 30 SPF ਹੈਗੀ ਆ, that's good enough. Just making sure ਤੁਸੀਂ reapply ਕਰਦੇ ਆ। Tell us more about this oily skin and acne. Why people have acne? Right. Well, the honest answer is acne can occur at different stages of life. There is adult acne, which is then there is teenage acne, and then certain people with certain conditions can get acne as well. The commonest question people come to me with acne is they say, well, how can I change my diet? Does eating fried foods cause acne? Actually, really the only thing that's associated with acne in terms of food is high sugar foods and dairy foods. So if you reduce those, it does make a difference. So eating things with lots of sugar in them is not good for acne. Eating fried foods does not make the skin oily. The skin is oily because there's a lot of inflammation on the skin. Doctor, tell me another thing, that dark-skinned people need more sunscreen? Every skin color needs sunscreen. Dark skin-colored people do need sunscreen. And they need to wear sunscreen, as I said before, 3 to 4 times a day. They need to reapply it. SPF 30 is good enough, but they need to keep reapplying it. ਜੈਸ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਬਰਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਊਟ ਗਰੋਥਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੌਕੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ obviously he examine ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸੇਫ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲ
abnormal ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਮੌਕੇ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਬਟ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਹਨਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਈਆਂ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੈਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਡਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਕੇ ਛਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੀਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹਾਰਮੋਨ ਚੇਂਜਸ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100% ਤੱਕ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ before ਜਿੱਦਾਂ worse ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ make sure just keep them down and peels ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ right but especially ਜਿਹੜੀ brown skin ਆ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ because most people mistake ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛਾਈਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ which is worse ਉਹ ਛਾਈਆਂ ਨੂੰ actually worse ਕਰਦੀਆਂ because especially ਤੁਸੀਂ brown skin ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੇਜ਼ਰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ without prepping the skin ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਈਆਂ dark ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ so make sure ਤੁਸੀਂ proper doctor ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਆ have them have a look and go on good skin care hana ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ treatment plan ਬਣ ਸਕਦਾ but sunscreen again number one thing Dr. Shah, those black marks underneath the eyes or sometimes on the nose, can they be fixed with the laser? Some of them can be, not all of them, but yes, they need proper examination. Once they've been examined by your doctor, they can be treated. Obviously, some can be treated with laser. Some have to be, depending on how they look, they have to be surgically removed. But really, you need to be properly examined. So what is a hyperpigmentation? Okay. So hyperpigmentation is typically we get a lot of East Indian ladies coming in with hyperpigmentation where usually they come in and they say I've got darkening of my skin but it's not a uniform darkening, it's patchy and the typical hyperpigmentation that's commonly occurs is melasma and usually this happens to ladies who've been pregnant, who've been on birth control tablets or are going through the menopause and the biggest thing I say to them is wear sunscreen to reduce that. The second thing I say to them is don't use laser on them because typically what they'll do is they'll go and get laser treatments done and then it will make it worse after a while. A typical machine that they use is IPL or intense pulse light. I strongly recommend people to stay away from that because it does flare it up quite a bit, especially on brown skinned people. If there's one bit of advice I can give to people, lasting bit of advice, if you've got melasma or hyperpigmentation or darkening of the skin, really focus your energy away from lasers, use lots of sun protection and use proper skin care. It's not 100% curable, but it can be reduced. But there is no quick fix. Because some of those black patches are the shape of butterflies. So are they because of the deficiency in some kind of nutrition in the diet or it's just the sun? No, it is not a deficiency in the diet. It's usually provoked by the person either being on birth control tablets or being pregnant. And then what happens is they become super sensitive to the sun. It makes them super sensitive and then they get that darkening happening. And then what happens is it progresses over a period of time and expands. And that's how the melasma gets worse. And then unfortunately what ends up happening is people get quite frustrated with it, obviously, and they will try and go for a quick fix with laser, and that usually flares it up more. So be very careful. It can be improved, but it takes a long time. Jazz has got a lot of experience with melasma, and she would echo that, wouldn't you, Jazz? Hi, Jazz. Hanji. So, ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ client ਹੈ ਉਹ East Indian community ਵਿੱਚ fall ਕਰਦੇ ਆ females, right? Mostly number one concern ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ butterfly ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ cheeks ਤੇ nose forehead ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨਾ and most of them I think mistake ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ laser ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ right ਉਹਨਾਂ bad ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ because especially ਜੇ ਤੁਸੀਂ heat ਆਪਣੀ skin ਵਿੱਚ ਪਾਉਨੇ ਹੋ ਫਿਰ heat ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ spread ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ so common problem which I see a lot
ਕਈ ਬਲੀਚਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਕਈ ਕਰੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਕੀ ਆ। Oh, you never had a fair and lovely? We have got patients who use Fair and Lovely from India. Yeah. The trouble is it has hydroquinone in it, which has harmful effects in the long term to the skin. It can cause problems with the skin. I strongly recommend people not use that. I know that in India they are trying to come out with Fair and Lovely that is just based on vitamins, but I don't know if that's true or not. But I know it's not available here in Canada. ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਕਨੋਨ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਕਿਨ bad ho jani tadi skin. So Dr. Shah, what is Accutane? So Accutane it's a derivative of vitamin A, and it's a tablet that's used to treat acne, moderate to severe acne. It has its set of side effects. It has to be taken very carefully and monitored very carefully. It is used for treatment, but the person has to be assessed and monitored by their physician very carefully. So vitamin E is really good for your skin or not? What is the relationship between human skin and vitamin E? Vitamin E is used in a lot of skin products, and it's available. It's used as an agent to help as one of the lightening agents and moisturizing agents in the skin. It's not typically it's a common ingredient that's always available, but eating it doesn't make the difference. It's usually topical application that makes the most difference. ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ line 5. Hello sir, good morning. Good morning ji. So it's a show on raha hai, very powerful show today. A lot of information has been downloaded regarding this show. I just wanted to inquire कि जितना मेरे wife herbal creams use करते हैं, तो उधर वास्ते क्या are they good? I don't really have any thoughts until I know what the ingredients are. Because I don't know. We need to know what's actually in it and how it's made. There are people who do use herbal creams, but until we know what the ingredients are, I can't say. Okay. Next caller is Mrs. Jitinder ji. हाँ जी, सत श्री अकाल मिस्टर थिंड। मेरा क्वेश्चन हैगा ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਟਿਲਾਗੋ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲਬੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟਿਲਾਗੋ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇੱਥੇ 2-3 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੋਪਿਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਜ਼ ਦੇयर ਐਨੀ ਅਦਰ ਕਿਉਰ ਫॉर दैट? ਕੈਨ ਯੂ ਆਸਕ them? ਡਾਕਟਰ ਜੀ? Yeah. With vitiligo, at the moment, commonly people are using Protopic and lots of sunscreen. However, there are some promising studies coming out with using stem cells and advanced techniques like that. However, it's not available at the moment, but there are some very promising studies coming out, and so laser just does not work for it. There are studies around different kinds of light, but at the moment no cure for it. There's no cure for it. But I think stem cells will probably be very useful, but I can't say how long it will take before it becomes mainstream. ਅਮਨ ਚੀਮਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਲੈਕ ਡਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਫੇਸ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ? ਡਾਕਟਰ ਜੀ? Yeah, I would strongly recommend that the lady see her doctor and get assessed
for those dots because they sound like quite serious moles and they need to be assessed very carefully because she sounds like she has a lot of moles. And so is it a disease, doctor? Well, it could be related to something like that, but obviously she needs to be seen. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ, I have a different problem. My skin, when I sit in sun, rather than it becoming dark, it started developing white patches. And apparently, is this a similar form of problem, or it could be something else that should be? Is it on the chest or the face? Mathe pe ji. Okay. It actually could be. Sometimes it's related to having a fungal infection. And so my suggestion is to get seen because it can be the sun, but it's usually a fungal infection that is occurring. And so I would get yourself assessed by your doctor. Doctor, the previous caller, which I couldn't hear much about, they talked about Protopic, and I've also been using Protopic for many, many, many years. When you talk about stem cell, is this something that would be similar function as Protopic, or is it something different? No, a totally different function. It's more to stimulate new skin formation. Doesn't work in the same way as Protopic. Thank you. Usha Verma ji. मैं ये पूछना है कि 1 ईयर पहला मेरे फेस ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਮਿਸ਼ਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਡਾਰਕ ਸਪੌਟਸ ਔਨ ਚੀਕਸ ਤੇ ਫੋਰਹੈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਕਰਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੇਜ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ Well, it really depends on what's caused it. If the blemishes have been there for a long time, have they been there for more than a year? Year and a half, yeah. You're right. Well, they're sort of recently appearing. It can be treated with laser, but especially if it's due to sun damage. However, if it's something like hyperpigmentation, like melasma on brown skin, you have to be very careful. It really needs to be looked at very carefully. But generally speaking, sun damage can be treated with laser very nicely. Sarvjit Singh ji. Hello, Sat Shri Akal Veer ji. Sat Shri Akal. Is it true ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਗਰਮ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਫੇਸ ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਜਾਂ ਬਾਥ ਲੈਣਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਡ ਇਹਦਾ ਰਿੰਕਲ ਵਗੈਰਾ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ Extremely hot water is actually very drying for the skin and it causes real flare-up of eczema. So that's why people advise people to have lukewarm water and short showers. It arises from that issue. It really can flare up eczema. There is also some thought that very hot water, hot baths, especially people prone to hyperpigmentation, their hyperpigmentation can get worse just from the heat itself. We know that. So that's where the issue arises from. Aman Kaur ji. ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਟਾਥੋਇਨ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਿਓ First thing to say is vitamin C is a very good lightening agent. You can when it's applied topically onto the skin, and we do use it. There is some good evidence for it. Now, glutathione topically is used as an antioxidant, again to lighten the skin up. However, one dangerous thing that's happening increasingly is people are giving themselves glutathione injection. I would be very careful with it. There are side effects. It's not approved in Canada, and it's quite dangerous. And I have heard that people are in some places getting glutathione injections. Be very careful. It is not approved. But is it effective though? Evidence is not very clear. It can cause quite severe side effects with rash, cramping, bloating and other problems. Daljit Singh ji. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕ ਦਾ ਪੈਡਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਗੱਭੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜ ਕਹਿ ਲਓ ਲੱਗੀ ਸਕੈਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਾਫੀ
ਉਹ ਹੌਲੀ ਸਕਿਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਕਾਲਾ ਕਾਫੀ ਗੂੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਆਇਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸੰਘਣਾ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸੰਘਣਾ No, when it's applied in the initial stages, it might help reduce some redness, but it's not going to go away. How would it go away? Is there any cream? No, not really. It really depends on, is it a raised scar or is it just a discolored scar? ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਸਰ ਕਿ ਸਕਿਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਸੜ ਕੇ ਸਕਿਨ ਲਈ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਰਗੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਗੜ ਲੱਗਣੀ ਬੇਸਿਕਲੀ Okay, so it's not raised. You can certainly consider using laser on the scar and some topicals that will help fix it. But just topicals on its own won't help it. After the laser and the topicals, they'll completely go away? Not completely. You can probably improve it by 50-60%, but not 100%. Doctor, thank you very much. I really appreciate your time. Can you once again give your telephone number to us? That's 604-580-2464. ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ 604 580 2464 sorry 2464 ਹਾਂਜੀ Thank you. बहुत मेहरबानी Dr. Shah. Thank you. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you very much. Thank you for listening to another Red FM podcast. Don't forget to hit subscribe and check out our Red FM Canada YouTube channel. For further info, log on to our Red FM social media platforms or visit redfm.ca.